enlightened mind that we become conscious of our limitations. Precisely, enlightened mind that we become conscious of our limitations. Precisely, one of the gratifying results of intellectual evolutions in the continuous opening up of a new and great prospects. Science has always been a part of our life in the process of knowing and evolving. A very good morning, everybody. On behalf of Indus University, I, Prashant Kuncharya, with my co-host, Prashant, take this pleasure to welcome you all. A very good morning once again. We welcome you all on the gathering to celebrate the National Science Day. Today's event is organized in two sections, wherein the second half will be taken after 12 o'clock, wherein we'll have 5 events come competitions: poster, presentation, science, rangoli, quiz and speech on science-centric topics and themes, and these events are going to take place in the same auditorium. Thank you. Astu ma sadgamya, tamsu ma jyotirgamya, mrityu ma amritam gamya. A lamp signifies light shining from within. Light symbolizes knowledge and awareness, while darkness symbolizes ignorance. Knowledge removes ignorance, just as light removes darkness. Ma Saraswati, the goddess of knowledge, represents the free flow of wisdom and consciousness. Let us pray to God and seek some blessings with all humility to give us wisdom and lead us towards truth. I now request all the dignitaries to please come forward for lighting the lamp and bless the occasion. I request Ms. Forum Patel for prayer recitation. for giving us a sense of understanding and blessing your ministry.
Let me take this opportunity to introduce to you the dignitaries on the dais. Shri Kuberbhai Mansurbai Dindor, Minister of State, Higher and Technical Education and Legislative and Parliamentary Affairs, Government of Gujarat as our chief guest. He will be joining us online. Dr. Prashant Kuncharya, Director R&D, Joint Secretary and Treasurer Vigyan Gurjari, Gujarat Prant as our guest. Dr. Anil Bharatwaj, Director Physical Research Laboratory, Ahmedabad as our guest of honor. Professor Dr. Sandeep Chakraborty, Executive President, Vice Chancellor, Indus University. Dr. R.K. Singh, Registrar, Indus University. Sir, I request you all to please come on dais. We wholeheartedly welcome every one of you. We welcome you all the auspicious celebration on behalf of Indus University once again, a university with a mission to offer quality technical and management education to the members of its community in the best traditions of creative and innovative teaching learning process, encompassing the philosophy where practice meets theory, by ensuring state-of-the-art infrastructure and attracting competent and qualified human resources who will engage in research and development activities aimed for building the university. For some valid reasons, we don't have the President of Indus University, Ms. Dr. Ritu Bandari here, but I would like to introduce her. Leadership is an action, not a position, is what very well suits this personality. A person with great zeal and keen craftsmanship. Dr. Ritu Bandari, President of Indus University, has deep interest in human psychology and has studied and trained in management for several years. She has introduced various measures for keeping the high morals of every family members of Indus, being a wonderful administrator who knows how to bring out the best in the employees. We are grateful and honored to have been serving education under her. We welcome her. We are elated to be her as our leader. Thank you for being always there. Now I request Dr. Manisha Ubale ma'am, Dean of Institute of Sciences, Humanities and Liberal Studies, to welcome our dignitaries. Please, Manisha ma'am. Respected Dr. Kuberbhai Dindor, Honorable Chief Guest of today's program, Minister of State, Higher and Technical Education and Legislative and Parliamentary Affairs, Gujarat, Government of Gujarat, Dr. Prashant Kuncharya, Director R&D, Joint Secretary and Treasurer, Vigyan Gurjari, Dr. Anil Bharatwaj, Guest of Honor, Director, Physical Research Laboratory, Ahmedabad, Dr. Sandeep Chakraborty, Vice Chancellor, Indus University, Dr. R.K. Singh, Registrar, Indus University, heads of institutions, heads of departments, faculty members, and my dear students. I am immensely pleased to welcome you all to this National Science Day celebration program of Institute of Sciences in association with Vigyan Gurjari. Friends, right from the beginning of the day till the end, till we go to bed, science is everywhere in human life. Starting from the toothpaste that we use in the morning till the day end, everywhere science is there in our life. Wherever we think, wherever we put our eyes, science is everywhere there. Be it the mobile phone that we are using, the vehicle that we are using for transportation. These are all integral and inseparable part of our lives. Some may say that some of these things are not science, they are technology. But after all, technology is nothing but application of science. So basically,
Science cannot be separated from our lives. From the invention of fire to very lately, the recent Chandrayaan-2 mission, you will see that everywhere science is present. The inquisitive human mind went on doing newer inventions and hence searched and researched science to make it a part of, rather integral part of our life. The very celebration of National Science Day began in the year 1986 to honor the immense contribution of our own scientist, Dr. C.V. Raman, Sir C.V. Raman. He discovered on the very day, 28th February 1928, the very well-known Raman effect, and for that, the National Council for Science and Technology Commission requested Government of India to celebrate this day as National Science Day, and hence it started from the year 1986. The purpose of celebration of National Science Day is to popularize science among the population, among the local people, in addition to students and scientists, display all activities and efforts, achievements that are done in the field of science for welfare of the human race, to discuss issues and to find solutions and to implement them in the development of or the solution of day-to-day life problems, to give opportunity to scientific-minded citizens and students to come forward and share their views and develop their scientific attitude. The celebration of Science Day honors Sir C.V. Raman's exceptional contribution to research by providing hope and inspiration to the younger generation to come forward and pursue their dreams and not stop with just one invention, but to continue working harder to get their dreams true. With this, I heartily welcome our guest of honor, Dr. Kuber Dindor, Honorable Chief Guest, Minister of State, Higher and Technical Education. I welcome you, sir. Dr. Prashant Kuncharya, Director R&D and Joint Secretary and Treasurer, Vigyan Gurjari. I welcome you, sir, to this program. Dr. Anil Bharatwaj, Guest of Honor for the program, Director, Physical Research Laboratory. Welcome you, sir. Dr. Sandeep Chakraborty, Vice Chancellor, Indus University. Welcome, sir. Dr. R.K. Singh, Registrar, Indus University. I welcome you, sir, for this program. And with this, I take leave. Thank you. Thank you much, ma'am. Now, on behalf of Indus University, to extend our warm welcome to the guests, I request Dr. Sandeep Chakraborty, sir, to felicitate our guest of honor for the event, Dr. Anil Bharatwaj, with a shawl and a memento. Please, let's have a huge round of applause for all the dignitaries. It shouldn't stop. Thank you, sir. I again request Dr. Sandeep Chakraborty, sir, to felicitate Ritu ma'am is not there, so we regret that. I request R.K. Singh, sir, to felicitate Dr. Prashant Kuncharya with a memento. Please have a great round of applause. Thank you, sir. I shall now request Dr. Sweta Shah, Assistant Dean, Research Development and Innovation, Indus University, to give an introduction about the event, Vigyan Gurjari. Ma'am.
Very good morning to all of you. On behalf of Indus University and on my personal behalf, I would like to welcome our chief guest, Dr. Kuberbhai Tindor, Honorable State Minister, Government of Gujarat. Guest of honor, Dr. Anil Bharatwaj sir, Director PRL. Executive President Indus University, Dr. Sandeep Chakraborty sir. Dr. Prashant Kuncharya, Secretary Vignan Gurjari, and Dr. R.K. Singh sir, Registrar Indus University. It is my privilege to introduce Vignan Gurjari against Indus University. As we know that India faces critical challenges as a nation in its march towards a welfare state. Considering the nature of the challenges, which are so unique, only rapid strides in sector of science and technology in resonance with India's heritage can meet those challenges. In this context, Vijnana Bharati, a science movement with Swadeshi spirit, has a greater role to play. A few eminent scientists under the guidance of Professor K.I. Vasu from IISc Bangalore started Swadeshi Science Movement in Indian Institute of Science IISc Bangalore. This movement gradually gained momentum and emerged as an organization with national presence. In 1991, at the Nagpur meet, it was decided to launch the Swadeshi Science Movement at all India level and name it as Vijnana Bharati. The foundation principle of VIPA is made as a vibrant movement for the development of Swadeshi science, as a dynamic science movement with a Swadeshi spirit, interlinking traditional and modern sciences on the one hand, and natural and spiritual sciences on the other hand. As a Swadeshi movement with modern sciences adapted to national needs, Vijnana Bharati has units in 22 states across the country and contests in 4 states. It is working in 11 different areas through autonomous institutions, independent organizations, and also as project entities. They are running several programs for reaching to people and spreading know-how of science for the welfare of the society and encourage the future generation to contribute for sustainable development, which includes Vidyarthi Vignan Manthan (VVM), India International Science Festival (IISF), Bharat Vignan Sammelan, Vishwa Ved Vignan Sammelan, and World Ayurveda Congress, with collaboration with different ministries and organizations. Likewise, VIPA also works at various levels to build the nation in VIPA Association of NGOs. At the same time, VIPA has taken several initiatives like Igniting Minds, Tech for Seva, World Ocean Science Congress, Technical Education Augmentation Mission, Global Indian Scientists and Technocrats, Learn in India, Science India, Industries, Innovators, Entrepreneurs, Facilitators and Academia. Under VIPA, we have taken several independent entities like Shakti, WAF, NASIA, IIWM, AVFM and NEETM. Vignan Gurjari is the Gujarat unit of the VIPA, working for the overall development of India through the smooth integration of science, engineering and technology, which was established on September 15, 2006. Vignan Gurjari invites eminent scientists, academics, policymakers and social activists from Gujarat to participate in this collaborative effort and be a guide. For the overall development of society, Vignan Gurjari believes in coordinating with universities, research and development institutes and other like-minded institutions, through which the fruits of progress made in science and technology make efforts to be received by the society.
Once again, I would like to thank Vigyan Gujari for this collaborative event at Indus University for the betterment of our students. I hope we'll arrange many more such collaborative activities with VG and Indus together. Thank you. Thank you much, ma'am, for the insightful intimation of the event. Moving ahead, let me take this opportunity to introduce the Vice Chancellor of Indus University, Dr. Professor Sandeep Chakraborty, Executive President, Indus University, has his major contribution in the field of power system, planning, multi-criteria, decision-making tools, soft computing and PV system design and installation. His PhD is in optimal planning of electric power distribution system using evolutionary computing. He has done his ME Software Engineering from Birla Institute of Technology, Mysore, India, and is gold medalist in BE Electrical and Electronics Engineering from Sikkim Manipal Institute of Technology. Along with his publications in research journals, he is also on the reviewing committees of international and national journals to his credit. He is a great visionary and a man with a driving mission. We welcome you, sir. We are always honored to work under your leadership. I now request and invite Dr. Sandeep Chakraborty, sir, Honorable Executive President, to address the event. Please, sir. I would say thanks for the invitation, ma'am, and thanks for the wonderful introduction of mine. Let me begin the day with my greetings to our chief guest for today's function, Dr. Kuber Dinoji, Minister of Gujarat, Government of Gujarat, who is not being available on a physical mode, but yes, he has agreed to grace the occasion virtually. He is going to get the signal to connect it, because he is on other duties onto some remote locations, so I'm not very sure whether he'll be getting the signal to connect from there, but he is very much with us and he wanted to greet all of you and address all of you on this particular occasion. And I'm sure that we will get the opportunity to also have him in some context here in the campus of Indus University in a physical form, so that we on behalf of Indus University can tell him and to portray and showcase that what are the basic things that we are doing to drive the agenda of Government of Gujarat in connection to the higher education, be it, let us say, the implementation of National Education Policy 2020, be it the Students Startup and Innovation Center, be it the research front, be it the integration of Indian knowledge system, all these particular aspects of the government, we are trying to do it in small steps and trying to see that how we can integrate that and fulfill the dreams of the government and also to bring the standard of our students to that particular stretcher. So I am sure with the help of Vigyan Gujari, Dr. Prashant sir here, we will be having an opportunity to have him in the campus physically in some form, so that we can showcase all these particular things that the Indus University is doing in this particular connection. Nevertheless, we have our guest of honor today, Dr. Anil Bharatwaj, Director PRL, with us. He was with us prior also in the PhD orientation, but we have made this particular request to sir that, sir, please, this time if you make it physically, and he has done that. I am really honored, sir, to have him here. And we hope that with little whatever we are doing in the Department of Sciences, we'll be able to showcase, sir, all these particular efforts that has been put in by the students here in the form of posters and various other events that are going to come up. I would request that after the session, the students can just take a small 2-3 minutes to brief sir about your works, so that you can also showcase what you have done, and sir can also give his inputs into this particular work of yours. We are also honored to have our co-host, I will say, the coordinator with whom we are organizing today's function, Dr. Prashant sir, Secretary Vigyan Gujari, along with these other two colleagues sitting out there, Mukwana sir and Jignesh sir.
So thank you, sir, for giving us this particular opportunity and choosing Indus University to be the host along with you for this particular function. We are running 2 days late for National Science Day, so-called. Ma'am has already told the significance of National Science Day. It is to commemorate the, I would say, the discovery of the Raman effect by our great physicist, Sir C.V. Raman, for which he has also got the Nobel Prize. So, 28th February was supposed to be the day. We are on 2nd of March. It's not that only 20th February is the day to celebrate and to ignite the mind of the young scientists. It is the entire span of, I would say, your lifespan as you take up this particular course. So, though we are celebrating 2 days late, but the spirit and the purpose is the very same. So we would like, through this particular day, through these particular events, to propagate the essence, the use, the importance of science in the mankind, in life of everybody. Be it in form of expert lectures, be it in form of certain seminars, be it in form of certain workshops, be it in form of certain posters, be it in form of certain showcasing of the science models, be it in form of any means, but to show that yes, science play an important role in every sphere of life. We cannot dream of life without a science, and we have a lot of responsibilities, collective responsibilities, I will say. Not only the bookish responsibility of taking a degree, but you have a major and a bigger role to play as a scientist as you graduate out through your programs of undergraduate or postgraduate towards the society, towards the mankind, to see as to how you can contribute to help them out, to overcome to their problems and make this particular place a better place to live in. Every year this particular Science Day has a different theme. That's what I was discussing with sir, that the theme of this time, that is integrating approach of science and technology for sustainable future. I guess this is the theme for this year. So it is very apt for us and for the crowd sitting out there. I'm sure there are BSc students, MSc students, as well as certain BTech students, technical students also. So we need to see as to how we can collaborate, how we can cooperate, how we can coordinate among this science and technology together and make a better product for the mankind, for the society, to see that the things which are in place can be further improved and give a better place to the society. So that's our theme, is just to sparkle you, is just to ignite your brain, is just to tell you that look, the mission in hand is bigger enough, the purpose for which you are here is bigger enough. So start dreaming big, start thinking, keep your eyes and ears open, observe the things and see as to how you can best contribute towards the societal development through your knowledge and inputs that you are getting from here. I wish all the very best to all the science community here, and I wish you all that you take this particular journey ahead and make this particular bed a better place to live with all your contributions and all. All the very best to all of you, and wish you all a very happy Science Day, not only today, in all the days to come. Thank you so much, and all the best. Moving ahead, we are very much privileged to have an esteemed guest and co-host for the event, Dr. Prashant Kuncharya sir, with us. He has got over 19 years of experience in interdisciplinary research integrating disciplines, is skilled to handle genomics research collaborating with an interdisciplinary team of doctors, industry bench scientists, academic researchers and computational biology scientists, and trained in collection and storage of biological samples for downstream molecular biology processes. Possesses expertise in various molecular biology techniques, molecular cloning, in vitro biochemical assays for different biomolecules, enzyme kinetics, phage assay, microbiology, animal experiment, and in setting up molecular genetics lab for research. Has got a good interest in research and approach to be a person of many teams as a leader and advisor for many research projects. At present, he is a Director R&D, Joint Secretary and Treasurer, Vigyan Gurjari, Gujarat Prant,
Director Signate Animal Health and Nutrition Private Limited, Director R&D Akanksha Hospital, Sat Kevar Hospital Private Limited. I now request and welcome Dr. Prashant Kuncharya sir to address and share his thoughts with the gathering. આભાર. આજે હું જે કંઈ પણ વક્તવ્ય આપીશ આપ સૌને એ ગુજરાતીમાં જ આપીશ, કારણ કે મને એવું લાગે છે કે આપણી ભાષાને પણ થોડુંક માન આપવું જોઈએ. અને થોડાક દિવસ પહેલાં જ વિશ્વ ભાષા દિવસ ગયો છે. આજે ઇન્ડસ યુનિવર્સિટીમાં આપણે આપણો રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે આપણે બધા ભેગા થયા છે. સર ચક્રવર્તી સર, ભારદ્વાજ સર, સિંઘ સર, આ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે વિજ્ઞાન ગુર્જરી અને વિજ્ઞાન ભારતી અખિલ ભારતીય લેવલે જે કંઈ એક્ટિવિટીઝ કરે છે એમાં અમારો એક ઉત્સવ છે જે અમારે મનાવવાનો જ હોય છે. અને અમે એટલા ફ્લેક્સિબિલિટી એવી રાખી છે અમે કે એક બે દિવસ આગળ પાછળ કરી શકાય, કારણ કે દરેક સંસ્થા જે વિજ્ઞાન સાથે જોડાયેલી હોય એ વિજ્ઞાનનો રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિવસનો ઉજવણી કરતી જ હોય છે. જેમ બેને કહ્યું કે 1986માં વિચાર થયો કે આપણે આપણા વૈજ્ઞાનિક જેમણે એશિયામાં સૌથી પહેલો નોબેલ પ્રાઇઝ મેળવ્યું હતું એવા સીવી રમણ, એમનું એકચ્યુઅલી નામ છે રમણ, પણ અંગ્રેજોને અણા બોલતા આવડે નહીં એટલે એમણે ન કરી નાખ્યું અને પછી આખી વાર્તા એ બાજુ વળી ગઈ. તો એમણે જે રમણ ઇફેક્ટ 100 વર્ષ પહેલાની ડિસ્કવરી હશે એવું આપણે કહી શકીએ. આજે આપણે સૌ અહીંયા બેઠા છીએ આટલા સરસ ઓડિટોરિયમમાં અને જે વિજ્ઞાનની શોધો થઈ છે એનો મહત્તમ લાભ લઈ રહ્યા છીએ અને આગળ જઈને પણ એ જ કરવાના છે. પણ ઘણી વખત એવું થાય કે સાયન્ટિસ્ટ કે વૈજ્ઞાનિક પોતાની પ્રયોગશાળામાં જ બેસી અને વિજ્ઞાન કર્યા કરે અને બહાર જે છે સમાજ એની નોંધ પણ ના લે, કાં તો પછી એવું વિજ્ઞાનનું સંશોધન કરતા હોય કે એને જ ફાયદો કરે, સમાજને કોઈ ફાયદો કરે નહીં. હમણાં જ અમે ઓફિસમાં બેઠા હતા ત્યારે મારી ભારદ્વાજ સાહેબ સાથે વાત થઈ કે રોકેટ બોયઝ હમણાં એક બહુ ફેમસ સિરીઝ આવી છે, તો હું જોવા બેઠો રાતના 12 વાગે, પછી ઇન્ટરેસ્ટ આવતો કે સવારના 5 વાગ્યા સુધી પૂરી કરી નાખી વન ગોમાં. વિક્ટર સારાભાઈ અને હોમી ભાભા એ બે યંગ સાયન્ટિસ્ટ હતા. જ્યારે યંગસ્ટર હતા એકદમ, એટલે એક યુવાન હતા, ત્યારે એમણે કંઈક ડ્રીમ જોયું હતું કે મારે રોકેટ ચલાવવું છે. એક જણા એવું કીધું મારે ન્યુક્લિયર ફિઝિક્સની લેબોરેટરી કરવી છે. એની પાછળ લાગ્યા રહ્યા. આઝાદી પહેલાથી એમણે પ્રયત્નો શરૂ કર્યા. આઝાદી મળ્યા પછી આપણા વડાપ્રધાન લોકલાડીલા નહેરુજીએ એમને કામ કરવાની તક આપી. આ તક બહુ જરૂરી હોય છે. આજે હું યુનિવર્સિટી અહીંયા છે તો યુનિવર્સિટીને એવી રિક્વેસ્ટ કરીશ કે કોઈ પણ વિદ્યાર્થી જ્યારે કંઈક કરવા માંગતો હોય ને તો એટલીસ્ટ આપણાથી બનતી મદદ કરવી જોઈએ. ખબર નહીં કાલે શું બનશે. આજે ભલે નાનો લાગે છે જુનિયર સાયન્ટિસ્ટ કે નાનો વૈજ્ઞાનિક લાગે છે, પણ આગળ જતા શું કરી શકશે તેની આપણને ખબર હોતી નથી. ભારત એ આગળ વધી રહ્યો છે. દુનિયામાં આપણું નામ મહાસત્તા તરીકે પણ કદાચ થોડા સમયમાં લેવાશે. અને એ વખતે જો આપણે આપણી રીતે આત્મનિર્ભર, સેલ્ફ ડિપેન્ડન્ટ જે આપણે કહીએ છીએ, મોદી સાહેબ આપણને નવા નવા શબ્દો આપે છે, પણ એમણે આ વસ્તુઓ જે કરી છે, લેક્ચરો અંદર વાંધો નહીં, અવાજ આવે છે? તો એમણે જે કંઈ પણ કર્યું છે અને આપણને જે સપના બતાવી રહ્યા છે એ સપના આપણે હકીકતમાં પૂરા કરી શકીશું. અને તમારી પેઢી જે છે એ પેઢીને મને એવું લાગે છે કે એ એક શું કહેવાય ઓપોર્ચ્યુનિટી, તક મળી છે કે જેથી કરીને આપ સૌ ઘણું બધું નવું કરી શકશો. તો વિજ્ઞાન ભારતી આમાં ક્યાં અને શું સહયોગ કરી શકે? અને વિજ્ઞાન ભારતી જેમ મેડમે કહ્યું ઘણું બધું, પણ જે મૂળ અમારો જે હેતુ છે એ શું છે? આપણે સૌ, તમે બધા જ
ઘરે સરસ મજાની રસોઈ માણતા હશો, તમારા મમ્મીએ બનાવેલી. માનો છો? કેટલા જણા માને છે? હાથ ઊંચો કરો. મમ્મીએ બનાવેલી રસોઈ. ઘણા લોકોના જે હાથ આટલો જ છે, પ્રોબ્લેમ હોય તો. Now your mother is a best scientist. You have to recognize them. તમારે એમને રેકોગ્નાઇઝ કરવા જોઈએ મધરને. કેમ? 50 પ્રકારના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ ભેગા કરી અને એક સરસ મજાની રસોઈ બનાવે છે. હીટિંગ પ્રોસેસ છે, બોઇલિંગ પ્રોસેસ છે, રાઈટ? તમને નાના હશો ત્યારે ક્રાફ્ટમાં પણ ઘણી બધી મદદ કરી હશે. They have everything. તમે એમને રેકોગ્નાઇઝ કરો છો ક્યારે? તો સાયન્સ જે છે એ ડગલે ને પગલે છે આપણી સામે, પણ ઘણી વખત આપણે એમ આ તો સાયન્સ નથી, સાયન્સ એટલે રોકેટ. નો, સાયન્સ દરેકે દરેક પ્રવૃત્તિમાં છે. કપડાં સીવતા હોય તો એની અંદર પણ મેજરમેન્ટ આવે છે, મેથ્સ આવે છે, હે ને? એન્જિનિયરિંગ કહી શકાય કદાચ. એન્જિનિયરિંગનું મશીન ડિઝાઇન કરો તો પહેલા તો પેપર ઉપર જ બનાવીએ ને આપણે. સો આ જે બધી વાતો જે તમને કરી રહ્યો છું એ કદાચ કોઈ મોટી વાત નથી, પણ મારો હેતુ અહીંયા એ છે કે તમારી દ્રષ્ટિ જો બદલાશે કોઈ પણ વસ્તુની સામે જોવાની, તો તમે એની પાછળ સાયન્સ જે રહેલું છે એ પણ શોધી કાઢશો. એવું જ સર સીવી રમન, એમનું નામ હતું સર સીવી રમન. એમણે જ્યારે દરિયામાં મુસાફરી કરતા હતા તો લાઇટ સ્કેટરિંગ ઇફેક્ટ છે ને, એની ઉપર એમને નોબેલ પ્રાઇઝ મળ્યું હતું. એમણે જોયું એની પાછળ શું વિજ્ઞાન છે, એની માટે એમણે જાણવાની પ્રયત્ન કર્યો. એ વખતે જે કોઈ સાધન સામગ્રી કે પુસ્તકો, લિટરેચરમાં જે કંઈ પણ સાયન્સ અવેલેબલ હતું એનો અભ્યાસ કરીને એમણે એ જે વસ્તુ છે એનો પ્રિન્સિપલ આપ્યો કે એને વર્ણવવાની એમણે કોશિશ કરી, અને એ કોશિશને નોબેલ કમિટીએ રેકોગ્નાઇઝ કરી. 1928માં એમને નોબેલ પ્રાઇઝ મળ્યું. એશિયાનું સર્વપ્રથમ નોબેલ પ્રાઇઝ હતું. નોબેલ પ્રાઇઝની શરૂઆત ક્યારથી થઈ હશે એ આપને કદાચ ખ્યાલ હશે. તો ઓબ્ઝર્વેશન એન્ડ એક્સપ્લેનેશન, તમારી પાસે આજની તારીખમાં ઘણી બધી વસ્તુ ઉપલબ્ધ છે. ઇન્ટરનેટ જેવું એક સશક્ત હથિયાર છે જેની ઉપર તમે સાયન્ટિફિક જર્નલ્સ જે હોય છે એને વાંચી અને ઘણું બધું કાર્ય કરી શકો છો. હું પોતે માસ્ટર ડિગ્રીમાં ભણાવતો હતો ત્યારે હું મારા વિદ્યાર્થીઓને પહેલા લેક્ચરમાં આ જ વસ્તુ શીખવાડતો હતો કે સાયન્ટિફિક જર્નલ્સ શું હોય, કેટલી સાયન્ટિફિક જર્નલ્સ અવેલેબલ છે, એમાંથી તમારે શું મેળવવાનું છે, એવું કહી અને પછી એમને સેમિનાર ટોપિક રિસર્ચ પેપર જ હોય, કોઈ જ ટોપિક નહીં. ભણવાનો જે સિલેબસ એનો કોઈ ટોપિક નહીં, અને છોકરો ઉપર બેસે અને અમે સામે બેઠા તેને રડવું પડે કારણ કે તૈયારી ના કરી હોય. તો આપણે સૌ ભારતના લોકો સૌથી મોટો આપણો ડ્રોબેક એ છે કે લખવામાં આપણે પાછા પડીએ છીએ. તમે વિદેશના ઘણા બધા લોકો હોય છે સામાન્ય વસ્તુને લખે છે સારી રીતે. જેમ કે આપણે હળદરના ગુણધર્મો આપણને બધાને ખબર છે કે શરદી થઈ હોય કે કફ થઈ ગયો હોય તો હળદર વાળું દૂધ પીવું જોઈએ. આપણા દાદીમાનું જે કહેવાય ને વૈદ, એ પ્રકારની આખી વાત છે. એ લોકો જયારે પેટન્ટ લેવા ગયા ને ત્યારે આપણને યાદ આવ્યું કે આ તો આપણું છે, પછી આપણે એમની સાથે લડાઈ લડી. એવી જ રીતે લીમડાની વાત છે. સી મોડર્ન ફાર્મસીની વાત હું કરું આપ સૌને, તો એની શરૂઆત ક્યાંથી થઈ છે? આયુર્વેદથી થઈ છે. તો હવે આપણે આયુર્વેદને ભૂલી ગયા છીએ અને પછી ગોળીઓ ખાખા કરીએ છીએ. નો ડાઉટ બિઝનેસ છે, એની પાછળ ઘણું બધું આર્થિક અને વિદેશી ભૂંડિયા પણ આપણે રળીએ છીએ. ફોરેન એક્સચેન્જ, ડોલર. આજે આપણે પેપરમાં આવે છે રોજ કે આપણું બજેટ 100 અબજથી ઉપર જશે ખાલી ક્રૂડ માટે. આપણે જે રોજ લઈને આવીએ છીએ વ્હીકલ, એ વધારે પડતું વાપરીએ છીએ તો આપણે દેશનો દ્રોહ કરીએ છીએ એવી ભાવના આપણને આવે છે. કારણ કે એ બધું જ ક્રૂડ આપણે બહારથી મંગાવવું પડે. જ્યારે આપણે વસ્તુ બહારથી મંગાવીએ છીએ તો એનો મતલબ આપણે શું છે? કોઈની ઉપર નિર્ભર છીએ, આત્મનિર્ભર નથી. તો આપણે આત્મનિર્ભર પણ બનવું પડશે, એવી ટેકનોલોજીઓ શોધવી પડશે. જે વસ્તુ એક અહીંયા બીજી વાત યાદ આવે છે, લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી આપણા વડાપ્રધાન હતા ત્યારે એમણે જય જવાન જય કિસાનનો નારો આપ્યો હતો અને એક દિવસે ઉપવાસ કરતા હતા. કારણ એ વખતે ભારત પાસે ખાવા માટે અનાજ નહોતું.
એવી એક પરિસ્થિતિનું સર્જન થયું હતું. તો આજે આપણે જે ખાઈએ આપણે સેલ્ફ ડિપેન્ડન્ટ છે ને, આપણે અહીંથી અનાજ નિકાસ કરીએ છીએ. વી આર એક્સપોર્ટિંગ ધ ગ્રેન્સ. તો આપણે એ ગ્રીન રિવોલ્યુશન થયું, એના લીધે આપણે મેળવેલું. એવી જ રીતે દૂધની વાત કરીએ તો વ્હાઇટ રિવોલ્યુશન થયું. વિજ્ઞાન ભારતી દ્વારા આહાર ક્રાંતિ કરીને એક આવી ક્રાંતિ, જેમ હરિત ક્રાંતિ, શ્વેત ક્રાંતિ, એવી જ રીતે આહાર ક્રાંતિનો એક વિષય ચલાવવામાં આવ્યો લોકડાઉન દરમિયાન. કેમ? આપણને બધાને ખબર છે કોરોનાએ 3 વર્ષમાં આપણી શું હાલત કરી. બાજુવાળો બેઠો એનાથી બીક લાગે કે એને કોરોના મને તો નહીં લાગી જાય. એ દરમિયાન આપણે શું કર્યું? સારું ખાધું, સારો આરામ કર્યો, આપણી ઇમ્યુનિટીને બુસ્ટઅપ કરી, રાઈટ? એન્ડ એની સાથે સાથે ઘણા બધા ઉકાળા પીધા. મમ્મી કંઈક ઉકાળો બનાવી લાવે, કોઈ બહારથી વેચાતો લાવે, લોટ ઓફ થિંગ, રાઈટ? વોટ ઇઝ ધીસ ઓલ? ધીસ ઇઝ અ આયુર્વેદા. આજની તારીખમાં તમને બધાને કદાચ કોકા કોલા ખબર હશે. એમાં શું હોય? કેફીન હોય. કેફીન હોય કોકા કોલામાં. તમારા મગજને થોડુંક એક્ટિવેટ કરે, એટલે ફીલ ફ્રેશ, રાઈટ? એની શરૂઆત એક ડોક્ટરે કરી હતી, એક પેશન્ટને આપીને. એને ફરક પડ્યો, ત્યાંથી કંપનીએ ઉઠાવી, કંપની એનું માર્કેટિંગ કર્યું, પ્રોફેશનલાઇઝેશન કર્યું. અલ્ટિમેટલી કોકા કોલા કંપની આજે આખી દુનિયામાં વોટર જે કહેવાય ને, ગ્રાઉન્ડ વોટર, એ ભયંકર તરીકે કાઢે છે. અને આપણા જેવા દેશમાં આવીને કમાઈને અહીંથી પૈસા બીજા દેશમાં લઈ જાય છે. સાયન્સ છે એની પાછળ. તો ત્યાં પણ અલ્ટિમેટલી આયુર્વેદાની જ વાત કહીશું આપણે. વૃક્ષોમાંથી એક્ટિવ પ્રિન્સિપલ્સ જે કંઈ પણ છે, એ એક્ટિવ પ્રિન્સિપલ્સનો તમે દવા તરીકે ઉપયોગ કરો છો પ્યોર ફોર્મમાં. એ આજની ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી છે. પણ એનું મૂળ ક્યાં છે? આયુર્વેદમાં છે. વિજ્ઞાન ભારતી, જેમ બેને કહ્યું કે વર્લ્ડ આયુર્વેદ ફાઉન્ડેશન એન્ડ ઇટ ઇઝ ઓર્ગેનાઇઝિંગ વર્લ્ડ આયુર્વેદ કોંગ્રેસ એવરી 2 year, જેની અંદર ભારતના ના હોય એવા ઘણા બધા લોકો આવીને ભાગ લે છે. 5000 લોકો ડેલિગેટ્સ આવે છે સર, 5000 ડેલિગેટ્સ ફ્રોમ ઇન્ટરનેશનલ country, મતલબ all other countries, and they don't have Indian origin. They do practice Ayurveda. આપણને આવું તો પીવા જ નાક બંધ કરી પીએ છીએ આપણે. See, we have to respect our own thing. અને આપણે જાતને, આપણા લોકોને આપણે રિસ્પેક્ટ આપતા થઈશું તો લોકો, બહારના લોકો પણ આપણને આપશે. બહારના લોકો આપણી બાજુ જોઈએ છે, આપણે એમની બાજુ જોઈએ છે. બહારના લોકો જ્ઞાન માટે ભારત તરફ જોવે છે. તો આપણે એ પ્રમોટ કરવું છે, એની માટે કામ કરવું છે. અને વિજ્ઞાન ભારતી એ માટે ઘણા બધા આયામો દ્વારા આ વિષયો લોકો સુધી લઈ જાય છે. વિજ્ઞાન ભારતી એવું માને છે કે દરેક માણસ વૈજ્ઞાનિક છે, કે જેની પાસે ડિગ્રી છે એ જ નહીં. ધોઝ હુ થિંક સાયન્ટિફિકલી, મગજને કોઈ ડિગ્રીની જરૂર નથી વિચારવા માટે. તમે સાયન્ટિફિકલી જો તમે વિચારશો તો તમને એ તમે કરી શકશો. તો ફ્રોમ સ્કૂલ લેવલ ટુ એડવાન્સ લેવલ, એટલે આપણે જે કહીએ છીએ કે જેમ અમે કાર્યક્રમો કરીએ સાહેબ ઈસરો સાથે, કે DRDO સાથે, કે DBT ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ બાયોટેકનોલોજી, DST ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી, આ બધા સંસ્થાઓ સાથે મળી અને ઘણા બધા કાર્યક્રમ કરીએ છીએ. લોકોને વિજ્ઞાન તરફ વાળવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. એક રાષ્ટ્ર ભાવનાની સાથે આજના વૈજ્ઞાનિકો કરશે, એકબીજા વચ્ચે કોમ્યુનિકેશન કરવાનો ટ્રાય કરીએ. ઘણી વખત આપણી પાસે સંસ્થાનો તો બધા ઘણા છે, પણ ઘણીવાર કોમ્યુનિકેશન ગેપ છે. અહીંયા ધારો કે એક ક્લાસમાં 50 વિદ્યાર્થી હોય, એ 50 વિદ્યાર્થીમાંથી 5 જણનું એક ગ્રુપ હોય, બાકીના 45 હોય, તો કોણ જીતે? 45 જીતે. કામ એક જ કરવાનું હોય, બંનેને એક જ જોબ અસાઇન થઈ હોય. તો બહારના લોકો એ કામ કરે છે, જેની જે એક્સપર્ટાઇઝ છે એ કન્ટ્રીબ્યુટ કરે છે. અને એ લોકો જે કામ આપણે 5 વર્ષમાં કરીએ છીએ એ લોકો વિધિન 1 or 2 year ખતમ કરી પબ્લિશ કરી નાખે છે. તો આપણે હંમેશા એમનાથી પાછળ રહીએ છીએ. કેમ? કારણ કે આપણે બાજુવાળા જોડે બોલવા સંબંધ નથી. ફેક્ટ કહું છું, કદાચ ખોટું લાગશે પણ આ સાચી વાત છે. સો કોમ્યુનિકેશન ઇઝ કી, હે ને, ફોર સક્સેસ. તમે ગમે એટલું સારું સાયન્સ કરો પણ
બાજુવાળો ના જાણતો હોય સાયન્સની વેલ્યુ શું, તો યુ હેવ ટુ ડુ ધેટ વે. એટલે મને એવું લાગે છે કે આજના દિવસે જ્યારે રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિવસની આપણે ઉજવણી કરીએ છીએ તો આપણા બધાની અંદર એક વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણ વિકસવો જોઈએ. એની માટે શું શું કરવું જોઈએ એનું લિસ્ટ આઉટ કરવું જોઈએ. શરૂઆત આપણા ઘરથી કરવી જોઈએ, એટલે કે આપણી યુનિવર્સિટીથી કરવી જોઈએ, અને બાકી તો આખી દુનિયા આપણી માટે અવેલેબલ છે. તો બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું કે આજે આપણે આ કાર્યક્રમ કરી રહ્યા છીએ. ઇન્ડસ યુનિવર્સિટીનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર કે મને બોલવા માટેની તક આપી અને આ કાર્યક્રમ વિજ્ઞાન ભારતી સાથે કરી રહ્યા છીએ આપણે. અને આપ સૌ વિદ્યાર્થીઓ અને ઘણા સિનિયર ફેકલ્ટીઝ પણ બેઠા છે, સૌને મારા વંદન. અને આવનારા વર્ષોમાં ભારત ફરીથી વિશ્વ કક્ષાએ જાય અને વિશ્વને નેતૃત્વ કરી માર્ગદર્શન આપે એ માટે આપણે આજ સૌ પ્રાર્થના કરીએ છીએ. જય જય ગરીબ ગુજરાત, જય જય ભારત. Thanking you much, sir, for the insightful address. Moving ahead, taking this opportunity to introduce our chief guest, Honorable Shri Kuber Bhai Mansukh Bhai Dindor, Minister of State, Higher and Technical Education and Legislative and Parliamentary Affairs, Government of Gujarat. He has postgraduated from LD Arts College, Ahmedabad in the year 1994 and is a PhD from Sardar Patel University and stayed associated with education since then. Spanning 2014 to 2016, he was Director of Gujarat State Forest Development Corporation Limited. In 2017, he was elected as MLA from Santrampur. He is known for his executive administration and high achievements of the institution he is in charge for. He is a philanthropist and renders selfless services to society. He has molded the life of students and served people with his kindness. Due to some unavoidable circumstances and technical issues, he will not be able to join us today, but we welcome him with the wholeheartedly. Moving ahead, as a guest of honor, we have with us Dr. Anil Bharatwaj, Director of PRL, Physical Research Laboratory, Ahmedabad. He worked as NASA, Marshall Space Flight Center as NRC, Senior Research Associateship, spanning 2004 to 2005. He was elected President of AOGS Planetary Science spanning 2006 to 2010, being the Director of Space Physics Laboratory SPL of Vikram Sarabhai Space Center, ISRO in Trivandrum during 2014 to 2017, being the Vice Chair of COSPAR Commission B from 2012 to 2020. He initiated planetary science research at SPL and contributed to the planetary exploration program of ISRO. He was PI of SARA on Chandrayaan-1 and is PI of Menka on the Indian Mars Orbiter Mission 2. He has been an observer on Chandra and XM and Newton X-ray observatories as HST and GMRT. He has over 170 peer-reviewed publications and several chapters in books published to his credit. He received the two most coveted awards, Shanti Swarup Bhatnagar Prize in 2007 and Infosys Prize in Physical Sciences in 2016. His other major awards include the ISRO Team Excellence Award for Chandrayaan-1 in 2008, ISRO Merit Award in 2012, Distinguished Alumnus Award of IIT PHU in 2015, INSA Vainu Babu Memorial Award in 2016, IGU Decennial Award in 2017, and ISRO's Outstanding Achievement Award in 2017. He is Chairman of INSA International Science Council for COSPAR, URSI and SCOSTEP. He is a fellow of all three science academics, that is Indian Academy of Sciences, Indian National Science Academy, National Academy of Sciences, India. He is also a fellow of IGU, KACIS,
GSA and AESI. He is an academician of the International Academy of Astronautics and a member of AIA. Dr. Anil Bharatwaj is the Director of Physical Research Laboratory, as I just mentioned before. At present in Ahmedabad, he is currently the J.C. Bose National Fellow. I would like to mention one thing. When we received Anil sir's introduction, we were wondering what to skip and what to include. I could conclude that all of them were worth-knowing achievements, so I could not skip anything. And I'm pretty sure that we believe that he would have much more to his credit in form of contributions and achievement. I shall now request our guest of honor, Dr. Anil Bharatwaj sir, to address the audience and share his thoughts and experiences with us. Please sir, over to you. Please have a huge round of applause. For a long but short introduction. Suprabhat, Namaskar, very good morning, Kem Cho, Majama, Bhau Majama. Thanks to Indus University and Vigyan Gujri for organizing this National Science Day. And we have with us the Secretary of Vigyan Gujri, Dr. Prashant, the Indus University Vice President, Dr. Sandeep Chakraborty, Registrar R.K. Singh, colleagues and teachers and professors of Indus University, students, and my dear enthusiasts of science. Do you think have you ever thought about why we celebrate Science Day? Or for that matter, why do we celebrate Hindi Day, Valentine Day, Father's Day, Mother's Day? So many days come, right? And now on 8th we are going to have International Women's Day, right? So days are actually meant to remind, essentially because humans have very short memories. When we get involved into certain things, we get really deep into that, we have to be reminded. इसीलिए आपने देखा होगा टीवी में, रेडियो में एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, कंटिन्यूसली आते हैं. कभी आप टीवी देखिए, रिपीटेडली आधे घंटे बाद वही एडवर्टीजमेंट आएगा, रिपीटेडली आएगा. So what they are doing? They are reminding you because they have to sell their products, right? Isn't it? So इसीलिए साइंस डे के बारे में सभी लोगों को पता है. I don't have to tell much about that. But क्यों मनाया जाता है? इसलिए कि आपको रिमाइंड किया जाए, आपको ये ध्यान दिलाया जाए कि साइंस की क्या भूमिका है हमारे जीवन में. I will tell you one simple episode. Dr. Prashant talked about rocket boys, right? And Dr. Vikram Sarabhai का तो ये स्थानीय है अहमदाबाद, right? और साराभाई जी ने PRL की स्थापना करी 75 वर्ष पहले 1947 में, जिस वर्ष हमारा भारत आज़ाद हुआ. और इसीलिए हम जब आज़ादी का 75 वर्ष मना रहे हैं, हम PRL का भी 75 वर्ष मना रहे हैं, रिटर्न जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो साराभाई जी को ये था कि विज्ञान को हमको जनमानस तक पहुंचाना है. We have to take the science to the rural areas. And one way he was thinking about that is that we should have satellites, right, in space which can broadcast and a very large community of people can get that same signal. And that is why he brought an idea of eyesight. आप में से पता नहीं कितने लोगों को पता है इस बारे में नहीं, बट ही टॉक उस समय सैटेलाइट इंडिया में नहीं बनते थे. तो साराभाई जी ने यूएस से एक सैटेलाइट को रिक्वेस्ट किया कि वो इंडिया के ऊपर आए, जियोस्टेशन सैटेलाइट जो कि स्टेबल होता है ऑर्बिट में 36,000 किलोमीटर की हाइट पर, और उसको यूज किया जाए टू ब्रॉडकास्ट ए टीवी प्रोग्राम विच कैन बी वॉच्ड बाय वेरी लार्ज नंबर ऑफ कम्युनिटी.
और ये प्रोग्राम करीब 10,000 20,000 लोगों के लिए बनाया गया, जिससे कि ये शोकेस किया जाए कि स्पेस टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है। एंड इट वाज हिज ड्रीम, एंड वंस ही अंडरस्टूड दिस ही सेड हमको भविष्य में आगे जाके इंडिया में अपना स्पेस प्रोग्राम डेवलप करना है। एंड दैट इज व्हाई ही स्टार्टेड द रॉकेटरी प्रोग्राम इन थुम्बा। थुम्बा एक जगह है त्रिवेंद्रम में, साउथ ऑफ इंडिया, डीप डाउन साउथ ऑफ इंडिया, कन्याकुमारी के पास। ओके, और होमी भाभा और साराभाई जी, तो हमारे जो वैज्ञानिक हैं, दे वर वर्किंग इन सिंक्रोनाइजेशन। अभी जो रॉकेट बॉयज में दिखाते हैं वो बहुत मसाला वाला चीज है। ओके, दैट इज जस्ट टू मेक पीपल एंटरटेन्ड। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो वांटेड, क्योंकि क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपको अपने को मजबूत करना बहुत ही जरूरी है। आपने देखा होगा आजकल क्या चल रहा है, सभी को पता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक हिंदी में कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब the person who has a stick can take away the cow. Might is right. So one has to be capable enough to develop our own resources, our own capabilities in science and technology. And that is why साराभाई जी ने सोचा कि हमको रॉकेट बनाना है, रॉकेट को अपनी कंट्री से ही लॉन्च करना है और सैटेलाइट भी बनाना है। एंड डॉक्टर कलाम आप सभी जानते होंगे, राइट? ही वॉज वर्किंग इन PR, फिजिकल साइंस लेबोरेटरी में। फॉर अबाउट 2 years ही वॉज हियर। एंड देन साराभाई जी ने कहा कि भाई कलाम साहब, आपको थुम्बा जाना पड़ेगा, आपको रॉकेटरी प्रोग्राम स्टार्ट करना है। सो कलाम वॉज एक्चुअली सेंट बाय साराभाई in early 60s to start the rocketry program. And Professor U.R. Rao, शायद काफी लोगों को शायद नहीं पता होगा, U.R. Rao was the Secretary Department of Space and Chairman ISRO. वो करीब 10 साल तक इसरो के चेयरमैन रहे और वो PRL के एलुमनी हैं। उन्होंने PhD साराभाई जी के साथ किया, ओके, कॉस्मिक रेज में। बट उनको साराभाई जी ने काम दिया कि आप बेंगलोर जाओ और सैटेलाइट प्रोग्राम स्टार्ट करो, because country needs these two things, our own satellite, our own rocket. जब साराभाई जी को भेजा, कलाम साहब को भेजा गया कि आप त्रिवेंद्रम जाओ, रॉकेटरी स्टार्ट करो, तो रॉकेट आपको जानते हैं कि कोस्टल एरिया में सी के किनारे लॉन्च किए जाते हैं। क्यों लॉन्च किए जाते हैं पता है ना? क्योंकि वी वांट टू लीव्स व्हाट एवर डिब्रीज फेल्स इनटू द सी, जिससे कि लैंड के ऊपर नहीं गिरे। दूसरा है कि आपको कोई चीज डेवलप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, राइट? जब थुम्बा में गए वहां पे कुछ नहीं है, इट्स ए विलेज विच हैज ओनली फिशरमैन, जहां पे मछली पकड़ते हैं ना, मछुआरे, उसमें वहां पे एक चर्च है थुम्बा में। ओके, तो साराभाई जी ने सोचा कि क्यों ना इस चर्च को हम लोग यूज करें टू स्टार्ट द प्रोग्राम। चर्च तो आप जानते हैं क्रिश्चियंस का एक पूजा का स्थान है। तो साराभाई जी ने उनके प्रीस्ट से बात किया और उनको बोला कि आई वांट टू मीट ऑल ऑफ यू, नॉट ओनली यू, रिमेंबर दैट, नॉट यू, ऑल ऑफ यू। तो ऑल ऑफ यू मीन्स जो लोग वहां पे पूजा करने आते हैं, जो वंदना करने आते हैं। आपको मालूम है क्रिश्चियन संडे को मॉर्निंग में जाते हैं चर्च में, तो संडे को साराभाई जी पहुंच गए चर्च में और आफ्टर द ऑल सेरेमनीज वर ओवर ही टोल्ड प्रीस्ट कि मैं आपके सब लोगों से बात करना चाहता हूं। तो प्रीस्ट सेड कि भाई क्या बात करना है आपको, हमको पहले बता दीजिए आप। तो उन्होंने कहा नहीं, हम सबके सामने ये विचार रखना चाहते हैं। एंड देन ही टोल्ड कि मुझे इस चर्च की जरूरत है। कैन यू इमेजिन? He told in this community, जहाँ पे सभी अपने जो पूजा करने आए हैं लोग वो बैठे हुए हैं, और उन्होंने कहा कि मुझे इस चर्च की जरूरत है। किस लिए जरूरत है? रॉकेटरी प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए। एंड देन ही नरेटेड कि इससे क्या फायदा होने वाला है। एंड ही वाज एबल टू कन्विंस नॉट जस्ट द प्रीस्ट बट द कम्युनिटी देयर
villager community, the Machwara community, the fisherman community, yes, we should dedicate this church for the national cause. And that is how the Indian Democratic Movement started. And अभी भी चर्च को म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया है, जो कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के अंतर्गत आता है. And if any one of you get time and chance to visit Trivandrum, you can go and visit that. It is a fantastic place right at the coast, and you can see that the church gate faces to the west coast of India. Similarly, when Professor Rao was sent to Bangalore to start the satellite program, again same issue, no infrastructure. तो क्या किया गया? शेड्स बनाए गए. अभी भी पीनिया, जो बेंगलोर के पास एक जगह है पीनिया, जहाँ पे शेड्स बनाए गए, जहाँ पे हम लोगों का सैटेलाइट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है. And some of you must have seen that picture, very famous picture where the satellite is carried on the bullock cart. क्योंकि हम लोग के पास उस समय पर संसाधन नहीं थे. Even you know the rocket का एक पार्ट जो है बाइसिकल के पीछे ले जाया जाता था. But those were the days when people like Kalam, Professor Rao, Professor Sarabhai were working hard to show to the world that India can have its own space program. And that is how India now has the full capability to have the own rocket program, launching own rockets from our own soil in Sherikota, and developing our own satellites. और आपको पता ही है कि सैटेलाइट्स का कितना महत्वपूर्ण योगदान है हमारे जीवन में. अब कोई भी चीज उठा के देख लीजिए सुबह से लेकर शाम तक, विदाउट सैटेलाइट इट कैन नॉट हैपन, इंक्लूडिंग योर मोबाइल्स, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, टेलीविजन, राइट? And not only that, your information related to disasters, your meteorology, your monsoon, your cyclones, right? And then sitting at your home, you are able to watch thousands of channels. On your mobile, you get all the newses. All is possible because of satellites. So इसीलिए विज्ञान को हमको not only जानना है, but उसका उपयोग कैसे करना है. And that is what is the reminder on the National Science Day, that we have to continue to progress using science and technology. जो देश, any country who is not developing its own scientific capabilities, nurturing their citizens, will be left behind. और आप देख ही रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है. So, Science Day in the country is a reminder to each and every citizen of the country to dedicate ourselves in whatever way possible, including in everyday life. घर में आप पता नहीं कितने लोग खाना बनाते हैं, कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पे, गैस यूज करते हैं, राइट? चूल्हा, जिसको क्या बोलते हैं, तो एलपीजी, राइट? अभी आप देखिए एलपीजी जो आप यूटेंसिल रखते हैं उसके ऊपर, अगर पूरा फ्लेम यूटेंसिल के ऊपर नहीं आ रहा है, बाहर निकल रहा है, दैट मीन्स देयर इज अ वेस्टेज ऑफ एनर्जी. सिंपल है, बहुत सिंपल लॉजिक है. आपको पता लगा कुकर में एक सीटी आ गया, आप स्लो कर देते हैं. क्यों स्लो कर देते हैं? बिकॉज यू नो कि प्रेशर बिल्टअप हो गया है. अब उसके बाद अगर आप कंटिन्यूसली इसको फुल पे रखेंगे तो इट्स अ वेस्ट ऑफ एनर्जी, बिकॉज ऑलरेडी द टेम्परेचर इनसाइड हैज रीच्ड द बॉइलिंग पॉइंट. दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग अ वेसल फ्रॉम अ कुकर. So these are everyday science which has inbuilt science, but it is told as a practice. तो आपको थोड़ा सा जो साइंस के विद्यार्थी, खासतौर से साइंस के विद्यार्थी हैं यहाँ पर, आपको ये सोचना कि उसमें क्या है, क्यों ऐसा करती है मम्मी, जब कुकर का सीटी बज गया एक बार तो स्लो कर देते हैं, बिकॉज इट्स अ वेस्ट. बट उनको क्या है, शायद दिमाग में नहीं होगा, बट इट्स ए प्रैक्टिस. हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं,
अपने सिर कवर करते हैं, राइट? गुरुद्वारे में जाते हैं, सिर कवर करते हैं, क्यों? कभी सोचा आपने? अभी कोविड में सबको पता लग गया हाइजीन के बारे में। इट्स ए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइजीन, बिकॉज हमारे जो हेयर हैं दे आर द सोर्स ऑफ बैक्टीरिया और वायरसेस। जो कुछ गिर रहा है सब यहां इकट्ठा हो रहा है। एंड व्हेन वी गो टू ए प्लेस विच इज अ पब्लिक प्लेस, गुरुद्वारा में जाइए, मस्जिद में जाइए, मंदिर में जाइए, चर्च में जाइए, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर कमिंग. सो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर एक्चुअली गिविंग दिस टू देम. बट इफ यू कवर इट, इट इज सेफ. एंड दैट्स व्हाई यू नो आजकल होटलों में देखते हैं आप, जो कुक्स होते हैं वो जनरली पहने रहते हैं हमेशा. सो इट्स ए पार्ट ऑफ हाइजीन एक्चुअली. हाथ भी धोते हैं, it's a part of hygiene. So there are many practices which are there in the Indian custom already built in as a part of science, but we never notice it. एक उदाहरण मैं दूंगा आपको. खास तौर पे जो ब्राह्मण कम्युनिटी होती है वो लोग जनेऊ पहनते हैं, राइट? बहुत से लोगों को पता है व्हाइट कलर का थ्रेड पहनते हैं. एंड दैट्स ए बिग ऑफ रिचुअल इन द हाउस that the person should wear it. And once they go for urination, they wear it like this, है ना? उसको यहाँ पे बांधते हैं कान के पास. और आपने देखा 2 बार बांधेंगे, उसका एक तरीका होता है. It has to be clockwise or anti-clockwise. You should know, okay? Correctly इसको लगाना पड़ता है. उसके बाद जाते हैं. In fact, I was also never knowing this. So I was talking to my brother who is a doctor. मैंने कहा ये जो पहनते हैं जनेऊ, और ये लोग पुराने जमाने में भी हम लोगों ने मूवीज में भी देखा है ये होता है, इसका कारण क्या है? इज इट लाइक ए जस्ट नहीं, उसका साइंटिफिक रीजन है. और साइंटिफिक रीजन ये है कि यहाँ पे एक नर्व होती है. एंड व्हेन यू पुट दिस थ्रेड, इट इज नॉट वेरी लूजली केप्ट, इट इज लिटिल टाइटली केप्ट, सो प्रेस होती है. And that actually is a nervous system which gives indication that your gallbladder has to be completely empty. Okay, urination के समय में. So this is the way it was practiced, but it was never told to anyone. आपको बताया गया कि आप जनेऊ पहनिए और इसको लगाइए जब भी आपको जाना हो urination के लिए. So there are many things in our Hindu culture, Hindu traditions, which are scientifically linked, but never told to us. हमको ये बताया गया आपको ऐसा करना है, बस. उसके आगे क्यों करना है ये आप लोगों को समझना है. There are many of such episodes which you will, or many of such things, very small things, which are directly linked to science. प्रशांत जी ने भी वो आपके आयुर्वेदा के बारे में जिक्र किया, काढ़ा, राइट? काढ़े के बारे में जिक्र किया, जिंजर, काली मिर्च, तुलसी, ये सब हर्बल्स हैं. इफ यू लुक एट द कि उसके अंदर क्या होता है और उसको हमको लेने से हमको क्या फायदा. एंड दे वर ऑल वेरी एविडेंट. हल्दी का पानी पीना, राइट? दे वर ऑल वेरी एविडेंट ड्यूरिंग कोविड. तो हम लोगों को साइंस के बारे में जब जागृत होना है, उसके उपयोग को जानना है. इट इज नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट बिग साइंस, अबाउट एवरीडे लाइफ साइंस ऑल्सो. एंड दैट इज व्हाई वी डू साइंस डे. साथ ही 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी आ रहा है. उसको क्यों मनाया जाता है? और इस बार तो वुमेन्स डे का क्या नाम, स्लोगन है ब्रेक द बाइस, राइट? ब्रेक द बाइस, BIAS, बाइस. बाइस मतलब भेदभाव. तो भेदभाव क्यों? यहाँ पे तो कितने हमारी बहनें बैठी हैं जो साइंस में हैं, और खास तौर पे साइंस में अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की तरफ से
बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है कि आप साइंस में आगे आइए, क्योंकि वुमेन आर इक्वल टू मैन, WO आगे लगाया गया है उसके, ध्यान करिएगा, मैन WO लगाया गया है, क्यों? बड़ा वर्ड है वो मैन, मैन 3 शब्द का है, वुमेन 5, right? Isn't it? And woman is the mother, isn't it? There will be no life otherwise. There will be no man if there is no woman, right? तो वुमेन्स को भी इक्वल राइट्स मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले आगे बढ़ने के लिए, और उसको भी समान अधिकार, समान दर्जा मिले. That's why we celebrate International Women's Day. To remind ourselves, keep reminding ourselves. क्योंकि वुमेन, आप देखें, डॉटर हो सकती है, मदर हो सकती है, वाइफ हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, ग्रैंडमा हो सकती है, कोलीग हो सकती है, फ्रेंड हो सकती है, right? There are many roles in which woman is there. But still, without woman, there is no man. Keep that in mind. And that is why we have to give them equal rights and equal opportunity for growth. And science and technology में अभी आप देख रहे हैं कितनी women आगे आ रही हैं. Even now, women are going to fighter planes, right? Fighter aircraft उड़ाते हैं, नेवी में काम करती हैं, मिलिट्री में आ रहे हैं, in addition to all other areas. And that is why I would say that we have to promote our girls, our women in all possible ways in science and technology also. On the Science Day, on the National Science Day, we should take a pledge that we will allow all our sisters, all our daughters to grow in any area in which they would like to. And that is what will make our country greater, a better place to live. Thank you very much. Thank you, sir, for sharing with us your thoughts and experiences. We are much honored. Thank you once again. I speak on behalf of each and everyone sitting here when I say that it was an honor and privilege to have the intellectuals among us who have graced the occasion. I strongly believe that like us, our student must have absorbed the insights shared with us on all minute aspects of science and life together. Moving towards the end, for proposing vote of thanks, we now invite the man behind the force who has been an efficient leader and administrator with a good guiding and cooperation skills, Dr. R.K. Singh, Registrar, Indus University. Thank you, Dr. Good morning and namaste to everyone. On the onset, first let me, on the behalf of my Presidential Secretary, Dr. Ritu Madam and Dr. Nagesh Bhattacharya sir, and whole of Indus family, thank Chief Guest, Dr. Kuber Bhai Indore, the Honorable State Minister of Government of Gujarat, for actually accepting our invitation. Unfortunately, we could not make it either online or physically also. But thanks to him for accepting our invitation. My very sincere and sincerely, sir, thanks to guest of honor today, Dr. Anil Bharatwaj sir, who is director at Physical Research Laboratory. Sir, आप पहले भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ प्रोग्राम्स में. Unfortunately, उस समय कोविड challenges की वजह से we could not make it physically, but it's a privilege to have you today. And we promise that we'll take care of these services. We'll keep on collaborating with you, and soon we will again keep some program again, and we'll invite you again, sir. Thank you very much, sir. Our own Executive President, Vice Chancellor, Dr. Sandeep Chakraborty, sir,
so mild person, he's smiling there. I thank him for his valuable inputs and his viewpoints for today's program. My friend Dr. Prashant sir, also he's the secretary of Vigyan Gurjari, which is from Vigyan Bharati. He has given his, he gave the details of his 36 years, and of course I think 2006 Vigyan Gurjari started. And I was talking to him. They are doing a lot of things with the help of school children, basically in rural areas and some metro cities also. And it was surprising for me to know that we are doing such type of programs, which is definitely going to help India in the future, because I was not knowing that you people are involved in such great programs. So thank you very much कि आप देश के लिए इतना सोच रहे हैं और यही पीढ़ी हमको फिर आगे भी कुछ अच्छा ही करेगी और काफ़ी कुछ उन्होंने मुझे बताया. We'll collaborate with Vigyan Gurjari also in future. With this, I would like to also thank Sweta madam and Jignesh Sagar sir for actually coordinating this program. And my sincere thanks to all my dean directors, head of departments, faculty members, staff members, students, and anybody who is attached directly or indirectly with this program. Thank you all for attending this program, and best wishes for the post-inaugural session, which we have all technical sessions. Thank you very much. Thank you much, sir, for undoing the credits and efforts, the contributors and the presence of our guests to make this event a success. While we are moving towards the closing of the first half of the event, I humbly request every one of us to rise for the national song. I request the conveners to escort the dignitaries for further hospitalities. So we disperse here. All the team members, participants, volunteers, students are required to report